So students, last class we discussed regarding voltage divider biasing circuit. Voltage divider biasing circuit. First we will discuss what are the other names. It is also called self-bias and is also called potential divider. Potential divider biasing circuit. So the main name is voltage divider biasing circuit. It is also called self-bias. It is also called potential divider biasing circuit. First, we discussed its circuit diagram, its basic circuit diagram. So circuit diagram is related to common emitter configuration. So common emitter will be having a common emitter configuration. This is collector resistance. This is emitter resistance. And there are two resistance, that is R1 and R2. Capacitor, input capacitor, and AC input signal. This is C in. We are giving an power supply VCC. This is called AC input. This is ground. And emitter resistance is having emitter capacitor. It is also called bypass capacitor. We will discuss later why it is called bypass capacitor, CE. And this is called C output capacitor. And this load resistor RL. And from the load resistor RL, we are calculating output. So this is the basic circuit diagram. But we need to go through the DC analysis. A circuit, first we need to take the DC analysis of the circuit. DC analysis means DC voltage considered, AC voltage not considered. Capacitor must be replaced. It must be replaced by open circuit. Circuit DC only considered, AC do not consider. The capacitor must be replaced by an open circuit. Next, we will draw the DC analysis of the circuit. DC analysis. So how will you be the DC analysis? So DC analysis. And in DC analysis, I told that only DC signal is considered, AC signal not considered, and capacitor must be replaced. Okay. So the emitter, common emitter, this part will be having two resistance R1 and R2. Collector resistance VCC, yes, DC voltage consider R1, RC, R1, R2. Here earlier they input capacitor, but capacitor must be replaced with open circuit. AC input signal on but consider it. But even though we draw that signal, AC input signal is there. Next, this is replaced. That output capacitor is replaced. Emitter bypass capacitor is replaced by open circuit. Load resistor, from across we are calculating the output. Yes, this is our circuit. Then here C in, here C output, here C emitter bypass capacitor. Circuit if you are open circuiting this input capacitor, the AC input have no relevance here.
കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ this AC input has no relevance to the circuit. And if we are open circuiting this output capacitor, this V output or the RL does not have any relevance to the circuit. കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടും ഇത് പാർട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് AC. So output and input doesn't have any connection to the DC analysis. കാരണം ഇവിടെ രണ്ടും കപ്പാസിറ്ററും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഔട്ട്പുട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമിറ്റർ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ പോർഷനും ഇല്ല. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇത്രയും എലമെന്റ്സിനെ വെച്ച് R1, R2, ട്രാൻസിസ്റ്റർ, RC, RE, ഇത്രയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ VCC, ഇത്ര എലമെന്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഐ വിൽ റീഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട്. സോ റീഡ്രോയിങ് വി ആർ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് DC അനാലിസിസ് ആണ്. We are taking this DC analysis. So circuit വരച്ചിരിക്കുന്നത് only 4 resistance. ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. Then this only 4 resistance is need to be considered. Yes, RC, R1, R2, RE. ഇത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then what are the voltages and current in the circuit? അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിച്ച് കറണ്ട് വിൽ കം? കളക്ടർ കറണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു കറണ്ട് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബേസ് കറണ്ട്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ വോൾട്ടേജസ്? ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് VCE. ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ദർ ഈസ് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് VBE. ഇത്രയും ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് വരുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഇൻപുട്ട് KVL, ഇൻപുട്ട് സൈഡ് KVL. സോ while I am taking input KVL, നമുക്ക് അറിയാം ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്, R1 ഉം R2. I will consider here the current is I1, here the current is I2. So I can state that I2, let's say I2 current, that must be the main current I1 minus IB. Very simple ആണ്. Total വരുന്ന current I1, അതിനകത്ത് കുറച്ച് current IB, then remaining current will be I2. So I2 can be represented as I2 will be equal to I1 minus IB, base current. So while we are taking this input KVL, രണ്ടിടത്ത് dissipation ഉണ്ട്, R1 across item, R2 across item. So if I can write in the input KVL, I can write VCC equal the voltage drop across R1 plus voltage drop across R2. What is voltage drop across R1? That is I1 R1. What is voltage drop across R2? I2 R2. Next, what is the value of I1? നമ്മൾ ഡിസൈനിനകത്ത് please remember this fact, I1 will be always equal to 10 times IB, 10 times IB. Hence, what will be the value of I2? I2 will be I1 minus IB, that is 10 IB minus IB. Hence, I will get I2 will be equal to 9 times IB. So this equation can be modified. VCC equal I1. I1 is 10 times IB into R1 plus I2 is what? 9 times IB. Yes, 9 times IB into R2. So this equation. But remember the fact that I1 is 10 times IB, I2 is 9 times IB. Please remember that fact. Then, this is equation, equation number 1. Then I can write one more equation, that is called, what is equation of VR2? E resistance voltage across this resistance. So E voltage and E resistance across the voltage, I can write the sum of two voltages, this VB and voltage drop across RE. E R2 across resist voltage, I can write sum of this base emitter voltage and emitter resistance voltage, that is VR2 will be equal to VBE plus VE. What is VBE? It is same as 0.7. Okay, it is, let it be VB itself. What is voltage across RE? That is IE into RE. So I got one more equation, VR2. That is second equation. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈനിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. DC അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, I need to plot this output loop. I need to take the output loop equations.
this is consider the input loop in the consideration. Next, I need to consider the output loop. Next, what is output loop? Output loop is output KVL. We are considering the output KVL. But total voltage VCC, മൂന്നിടത്ത് ഡിസിപ്പേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. RC അവിടെ, VC അവിടെ, RE അവിടെ. So I can write VCC will be equal voltage drop across RC plus voltage drop across CE plus voltage drop across RE. Hence I can write VRC. Voltage drop across RC is what? Simply ICRC. What is voltage drop across VC? VC itself. What is voltage drop across RE? IERE. That is VCC. This is the output KVL. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് KVL. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ DC അനാലിസിസിന്റെ ആദ്യത്തെ ദാറ്റ് മീൻസ് പാർട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു മോഡിഫൈ ദ സർക്യൂട്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് മോഡിഫൈഡ് സർക്യൂട്ട്. So in modified circuit, what is happening? Just check what is happening in the modified circuit. So in the modified circuit, what I'm doing is I'm keeping the transistor same, no change in the transistor, no change in the emitter resistance, no change in the collector resistance. VCC, RC, RE is same. It is grounded. But this R1 and R2, I am replacing with an equivalent resistance. R equivalent. This R1, R2 is replaced with an equivalent resistance, R equivalent, REQ. And ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. That means the voltage across R2. Voltage across R2 ആണ് ബേസിന് across ഉള്ള വോൾട്ടേജ്. So ആ വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതുവാണ്. That is called V equivalent. So the same circuit is modified like this. Then this R equivalent, I can write R1 and R2 is not series. It is in parallel. കാരണം ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കറണ്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. R1 across ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് 10 times IB, R2 across ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് 9 times IB. So I can state that current are different. So they are parallel. So I can write R equivalent will be equal R1 parallel R2. Then V equivalent is the voltage across VR2 that is got from the voltage divider rule, that is VCC into that resistance divided by sum of resistance R1 plus R2. So these are the two values of V equivalent and R equivalent. So I am replacing this total circuit with respect to a new circuit with the two new values, that is R equivalent and V equivalent. What is R equivalent? R1 parallel R2. What is V equivalent? That is the main voltage VCC into that resistance R2 divided by R1 plus R2. Please remember the V equivalent. So I am again redrawing the circuit. Circuit redrawing. No? So if I am redrawing, circuit is like this. V equivalent, VCC, this is RC, this is RE, this here it is R equivalent, the current here it is IB, this is V equivalent, like this. Then this is IE. Here there is one voltage, as voltage VBE. I will write the equation of R equivalent. R equivalent is R1 parallel R2 and V equivalent is VCC into R2 divided by R1 plus R2. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഒരു സർക്യൂട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്ത സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്,
I am considering this loop, input loop. Again, input loop consider. This loop I am considering. ഇവിടെ കൊടുത്ത total voltage V equivalent. Yes, V equivalent is the total voltage input. അത് എവിടെയൊക്കെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്? R equivalent across side ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. VR equivalent, then VBE, then VRE. What is VR equivalent? That is R equivalent into IB, base current ആണ് വരുന്നത്. VBE remains same, no change. Then it is VRE, that is IE into RE. Next, ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അറിയാം എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് ബേസ് കറണ്ട് പ്ലസ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഐ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഹിയർ. ഹെൻസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് V equivalent equal IB into R equivalent plus VBE plus IE is modified with IB plus IC into R. Hence, I will get the equation as IB into R equivalent plus VBE plus IBRE plus ICRE. This is V equivalent. I am differentiating with respect to IC. IC with respect to differentiating. If I am differentiating V equivalent, is a constant voltage, so 0. If I am differentiating IB, so that will get DIB by IC R equivalent. VBA differentiating by 0 plus IBA differentiating by again DIB by DIC into RE. This is R equivalent. Next, ICA with respect to ICA differentiating by 1 into RE. So this equation is the equation that we are getting after differentiating with respect to IC. ICA with respect to differentiate ചെയ്യുമ്പോഴാണ് I will get this equation. I will write that equation once more here. 0 equal DIB by DIC into R equivalent plus 0 plus DIB by DIC into RE plus RE. 1 into RE, that I am writing less RE. Next, ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. കോമൺ ടേംസിനെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. സോ 0 will be equal, I am taking DIB by IC as a common term. Hence, I will get R equivalent plus RE plus RE. Then I need to find the value of DIB by IC. This equation is kandupidikkanam. So I am stating this I oru side lodu kondu varunundu. So I will get DIB by IC into R equivalent plus RE equal minus RE. Then from that equation, DIB by IC will get minus of RE divided by R equivalent plus RE. Why I calculated this DIB by IC? I need to find the stability factor. Yes, stability factor is 1 plus beta divided by 1 minus beta into DIB by IC. That's why I calculated this DIB by IC. And we got minus RE divided by RE plus R equivalent. Then what I'm doing is I am just substituting this value in the stability factor equation. I am substituting that value in that stability factor equation. Stability factor equation is 1 plus beta divided by 1 minus beta into DIB by IC. And from the analysis, we got DIB by IC will be is minus RE divided by
Re plus R equivalent. Substituting in that, I will get stability factor will be 1 plus beta divided by 1 minus beta, substituting the value, minus Re divided by Re plus R equivalent, bracket closed. Again, I can rearrange the terms minus sign, and I will get 1 minus plus out 1 plus beta into Re divided by Re plus R equivalent. ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നേരത്തെ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. നമ്മൾ 3 ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമ്പിൾ ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ട്. സെക്കൻഡ് വി സ്റ്റഡീഡ് ഫിക്സഡ് ബയസിംഗ് circuit. The third we discussed voltage divider biasing circuit. ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല, യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ, വെരി ഹൈ. ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇസ് ദെയർ. സെറ്റിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. So simple biasing circuit is not used, and fixed biasing is also not used. The reason is that the stability factor is very high. But after deriving the stability factor for voltage divider biasing circuit, the stability factor we got is 1 plus beta divided by 1 plus beta into Re divided by Re plus R equivalent. So ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി this stability factor is very reduced by the factor of Re divided by Re plus R equivalent. R equivalent, the term is R1 parallel R2. So you can go through this and you have to study the derivation of calculation of the stability factor for fixed bias and voltage divider biasing circuit. The numerical problems will be explained later as a separate video. Okay, thank you.